Namaste. Hare Krishna. Okay, Canto 4. Четвертая песня. Chapter 24, text 60. 64. 60. 60? Is it? I have to ask Radhakant Prabhu. 60. He sent a message. 60. О, а что-то я там... У вас написано вроде было 64, или я вообще... Нет, 60. Не знаю, окей. Okay, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 24:60. Итак, 4:60. Yatridam vyajate vishwam vishvasmin avapatiyat tattvam brahma parang jyotir akashamiva vishtritam. My dear Lord, the impersonal Brahman spreads everywhere like the sunshine of the sky. And that impersonal Brahman which spreads throughout the universe and in which the entire universe is manifested is you. Дорогой Господь, безличный Брахман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный Брахман, который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляется вся Вселенная, суть Ты. Purport. In Vedic literature, it is said that everything is Brahman and nothing else. В Ведах сказано, что все сущее есть Брахман и только Брахман. The whole cosmic manifestation rests on the Brahman effulgence. Все мироздание покоится в лучах Брахмана. The impersonalists, however, cannot understand how such a huge cosmic manifestation can rest on a person. Однако имперсоналисты не способны понять, как этот беспредельный материальный космос может покоиться на личности. Thus, this inconceivable power of the Supreme Personality of Godhead is not understood by the impersonalists. Они не понимают, что Верховная Личность Бога обладает непостижимым могуществом. I didn't. What? The translation, let me read again. Thus, this inconceivable power of the Supreme Personality is not understood by the impersonalists. Read again a translation. Yes. Они не понимают, что Верховная Личность Бога обладает непостижимым могуществом, и сбитые с толку постоянно отрицают, что абсолютная истина является личностью. Therefore, they are puzzled and always denying that the absolute truth is a person. Okay. This wrong impression is cleared by Lord Shiva himself, who says that the impersonal Brahman, which is spread all over the universe, is nothing but the Supreme Lord himself. Однако сам Господь Шива доказывает ошибочность их представлений. Он говорит, что безличный Брахман, который пронизывает собой всю Вселенную, не что иное, как сам Верховный Господь.
Here it is clearly said that the Lord is spread everywhere, just like the sunshine, by virtue of his Brahman feature. В этом стихе ясно сказано, что в аспекте Брамана Господь, подобно солнечному свету, пребывает всюду. This example is very easy to understand. Понять этот пример совсем не трудно. All the planetary systems are resting upon the sunshine, that yet the sunshine and the source of sunshine are aloof from the planetary manifestations. Все планеты плавают в лучах солнечного света, однако сами они не тождественны ни солнечному свету, ни его источнику. Similarly, the sky or air is spread everywhere. Air is within a pot, but it also touches filthy places and sanctified places alike. Подобно этому эфир или воздух находится всюду. Воздух заполняет горшок. Он касается как грязных, так и освященных мест, но сам всегда остается чистым. In any case, the sky is uncontaminated. The sunshine also touches filthy places and sanctified places, and both are actually produced by the sun. But in any case, the sun is aloof from all filthy things. Солнечный свет тоже касается и грязных, и освященных предметов. Собственно, и те, и другие являются порождением солнца. Но само солнце никогда не оскверняется. Similarly, the Lord exists everywhere. Подобно этому Господь пребывает всюду. There are pious things and impious things, but in the Shastras, the pious things are described as the front of the Supreme Lord, whereas impious things are described as the back of the Supreme Personality of Godhead. В этом мире существует добродетель и порок, но в шастрах сказано, что добродетель является лицом Верховного Господа, а порок – спиной Верховной Личности Бога. In Bhagavad Gita 9:4, the Lord clearly says, Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina matstani sarvabhutani nachaham te shvabastita. By me in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. В Бхагавад-гите 9.4 Господь ясно говорит: «Моя татам идам сарвам джагат авьякта муртина мацтхани сарва бхутани начахам теша авастхита». В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я остаюсь вне их. This verse of Bhagavad Gita explains that the Lord is spread everywhere by virtue of his Brahman feature. В этом стихе Бхагавад-гиты объясняется, что в аспекте Брамана Господь пребывает всюду. Everything rests in him, yet he is not there. Все мироздание покоится в нем, но сам он находится вне всего. The conclusion is that without bhakti yoga, without rendering devotional service to the Lord, even an impersonalist cannot understand the Brahma Tattva, the Brahman feature. Заключение таково: без бхакти-йоги и преданного служения Господу даже имперсоналисты не могут постичь Брахма-татву, аспект Господа, называемый Брахманом. In the Vedanta Sutra, it is stated Atato Brahma Jigyasa. This means that Brahman, Paramatma, or Parabrahman should be understood. В Веданта-сутре сказано «Адхато Брахма Джигьяса». Это значит, что каждый человек должен постичь Брахман, Параматму или Парабрахман.
In the Shrimad Bhagavatam also the absolute truth is described as one without a second, but he is realized in three features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead. В Шримад Бхагаватам также говорится, что абсолютная истина одна, но ее постигают в трех аспектах, как безличный Браман, как локализованную Параматму и как верховную личность Бога. The Supreme Personality of Godhead is the ultimate issue, and in this verse, Lord Shiva confirms that ultimately the absolute truth is a person. Верховная личность Бога – это высший аспект абсолютной истины. И в данном стихе Господь Шива подтверждает, что в конечном счете абсолютная истина является личностью. He clearly says, Tattvam Brahma Param Jyotir Akasham Eva Vishtritam. Here is a common example. A successful businessman may have many factories and offices, and everything rests on his order. Он ясно говорит: Таттвам Брахма Парам Джьотир Акашам Ива Вистритам. Можно привести простой пример. У преуспевающего бизнесмена может быть много заводов и офисов, и все это держится на его распоряжениях. If someone says that the entire business rests on such and such a person, it does not mean that the person is bearing all the factories and offices on his head. Если о человеке говорят, что на нем держится все дело, это не значит, что он буквально держит все заводы и конторы на своей голове. Rather, it is understood that by his brain or his energetic expansion, the business is running without interruption. Вовсе нет. Речь идет о том, что благодаря его уму, то есть его энергии, дела идут гладко, без заминок. Similarly, it is the brain and energy of the Supreme Personality of Godhead that carry on the complete manifestation of the material and spiritual worlds. Точно так же материальные и духовные миры существуют благодаря уму и энергии Верховной Личности Бога. The philosophy of monism explained here very clearly adjusts itself to the fact that the supreme source of all energy is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Философия монизма, суть которой хорошо изложена в данном стихе, полностью согласуется с тем, что высшим источником всей энергии является Верховная Личность Бога Кришна. This is described very clearly. Об этом здесь сказано предельно ясно. It is also stated how the impersonal feature of Krishna can be understood. В Бхагавадгите тоже объясняется, как можно понять безличный аспект Кришны. Rasohamap sukontiya prabhasmi shashi suryayo pranava sarvavedeshu shabda ke paurusham vishu. O son of Kunti Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. Расухам Апскаунтея Прабхасми Шаши Сурьяйох Пранавахсарва Ведешу Шабдах Кепарушам Нришу. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, слог Ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. Бхагавад-гита 7.8. In this way, Krishna can be understood as the mystic power in everything. Таким образом, Кришну можно постичь как мистическую силу, заключенную во всем сущем. Yatredam vyajate vishvam vishvasmin avabhati yat tattvam brahma param jyotir akasham eva vistritam. My dear Lord, the impersonal Brahman spreads everywhere like the sunshine or the sky, and that impersonal Brahman which spreads throughout the
universe, and in which the entire universe is manifested, is you. Еще раз стих. Дорогой Господь, безличный Браман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный Браман, который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляется вся Вселенная, суть ты. So, in these verses, Lord Shiva is expressing his various realizations of Krishna, of different features of Krishna. Здесь в этом стихе Господь Шива, Он проявляет понимание различных проявлений Господа в различных аспектах. So, Brahman is one of those aspects. И Брахман является одним из этих аспектов. Although it's not the supreme aspect. Хотя он не является наивысшим аспектом. Vedanti tat vidas tatvam yajganam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti subjate. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma, and Bhagavan. В этом стихе Ваданти тат видаш татвам яджганам адваям брамати параматмити Бхагаванити шабджате. В этом стихе говорится, что ученые-ведантисты, познавшие абсолютную истину, они считают эту недвойственную субстанцию, проявляющуюся в трех аспектах, как Браман, Параматма и Бхагаван. And the Prabhupada gives various examples to illustrate the relationship between these different aspects. И Шрила Прабхупада в комментарии дает различные примеры, которые иллюстрируют вот эти три аспекта, проявление этих трех аспектов. For example, one example is, say, a prisoner is living in a cell and sunlight comes in through the, small window and he feels, oh, here is the sun. Как пример, например, один из примеров, это заключенный, который сидит за решеткой, и через окно пробивается солнечный луч. И он может сказать, о, здесь солнце. But if he looks out the window, then he should be able to see the sun globe, which is the source of the sunshine. Но если он посмотрит, будет способен посмотреть через окно этой решетки и увидит солнечный диск, то он поймет, что источником этого солнечного луча является планета Солнце, само Солнце. And if he's actually further educated, then he'll understand that the sun god is residing within the sun globe, and he is the actual source of that energy. Но если он будет способен увидеть еще дальше, то он увидит, что он сможет, if he will agitated, his mind will agitated, what you said, in which case he will understood that the sun god is behind of Is the energy behind the sun. Yeah, but how he will able to understand it? If he look behind of that, or well, for the common man, that would not be easy. Yeah, of course. But I said if he is educated, further educated in educated. Oh, okay, educated. I heard agitated. I heard agitated. That's why I just confused a little bit. Okay. То есть, если человек был бы более образованным, то он бы смог понять, что на самом деле эта планета Солнце, она светит
благодаря Богу Солнца. Then again, Prophet gives the example of the first time a train came to a village in India. И другой пример Прабхупада приводит с поездом, который впервые появился в какой-то деревне. So people were very excited and they went to the train station. И люди, они будут, конечно же, очень, ну, скажем так, очень радостны этому событию, и они все пойдут на станцию посмотреть на этот поезд. Simple people. Простые люди. They were simple people, yeah. Но поскольку они простые люди, да. So the train, you know, was coming from a distance. It was a nighttime, so train was coming from a distance and moving very fast and had a big, you know, light on the front. И если поезд, он прибывает, скажем, в темное время суток, и этот поезд идет очень быстро, то первое, что люди увидят, это вот этот большой такой прожектор, который впереди светит этого поезда. So some people thought that's it, that's the train. They rushed home. They told their family members, the train is a big light that moves very fast. И некоторые люди, увидев этот свет, подумают, ну все, мы увидели этот поезд просто является таким огромным светящимся шаром, и они, не дождавшись поезда, могут уйти и прийти рассказать, что вот мы видели поезд это такой светящийся шар. But some others, they waited longer and the train came into the station, but before it actually stopped, they could see that there were many, many carriages long, and it was very long. So they went home and they said, the train is very long, it has many carriages, and it has a big light on the front, and it moves fast. Но если кто-то, люди, те, которые останутся подольше, и они увидят, как этот поезд, он прибыл на станцию, и они увидят, что это очень такой длинный состав, состоящий из различных вагонов. И если они не дождутся остановки поезда и уйдут домой, то они расскажут, что поезд – это просто такой длинный состав, в котором много вагонов, и впереди такой вот большой свет. And then others, they waited till the actual arrival of the train. They got inside and they saw many seats and many passengers. So they went home and they told their family, the train is long, it moves fast, it has a light on the front, there are many carriages, and inside the carriages there are seats and many people. Но те, которые останутся уже до конца, они увидят, что в поезде, оказывается, есть сидячие места, и там находятся люди. Вот. И тогда они скажут, что поезд – это большой такой длинный состав, впереди у них такой идет прожектор световой, он идет с большой скоростью, много вагонов, а в вагонах находятся сидячие места, и там сидят люди. So their understanding it was the most complete. И их понимание будет, конечно же, наиболее полным. But the understanding of the others was not wrong. It was only partial understanding. Но объяснение или понимание других, которые были до этих, то у них тоже правильное понимание, но отличие в том, что они не обладают полнотой видения. У них только частично. Another example Prabhupada gives, if one approaches a city from far away in the evening time, let's say, then he'll see there's some light and there's some, dust rising. И другой пример Прабхупада приводил, пример большого города,
скажем, человек, который подходит к городу, подходя к городу, он может увидеть, например, что вдали где-то такой свет, и клубы такой пыли поднимается. But if he goes closer, then he'll see that there are city walls and there are buildings inside. Но поближе подойдя, он увидит стены городские и дома городские. Yes, and if he goes, if he goes right inside, then he can see there are all kinds of people, all kinds of activities going on. Но если он, так сказать, будет непосредственно войдет в город, он увидит, что там очень много улиц, стен и людей, которые заняты различной деятельностью. So all the understandings are correct. They're just different levels of realization. И все эти понимания правильные, просто они находятся на разных уровнях реализации, понимания. So these are examples Prabhupada gives to illustrate the understandings of different levels of the absolute truth, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Эти примеры Прабхупада приводит для того, чтобы на примерах этих показать, как может проявляться по-разному вот эти три аспекта верховной абсолютной истины, как Браман, Параматма и Бхагаван. So this is a very nice verse because Lord Shiva is clearly saying that Brahman is Krishna, Brahman is Vishnu. It's non-different from Krishna or Vishnu. Это замечательный стих, поскольку Господь Шива в этом стихе именно указывает на то, что Браман или Параматма – это тоже Кришна или Вишну. Devotees don't reject Brahman. То есть преданные, они не отвергают Браман. They should have this kind of understanding of Brahman. Brahman exists. It is a reality. It is everywhere. То есть они понимают, что Браман – это реальность, он находится повсюду. And it is Krishna. It is a manifestation of Krishna. И это является проявлением Кришны. But one should learn how to understand more deeply the absolute truth. Но человек должен научиться правильно понимать абсолютную истину. More deeply understand. Более глубже понять, да, это абсолютную истину. So that means to understand also Paramatma and ultimately Bhagavan or Parabrahman, as Prabhupada has mentioned here in the purport. И это означает, что он должен понять также Параматму, и он должен понять Парабраман, то есть Верховный Браман, как Прабхупада говорит. The Supreme Personality of Godhead. Верховная личность Бога. The first three chapters of the second canto are dealing with these three aspects of the absolute truth. First chapter of second canto. The first three chapters of the second canto of Shrimad Bhagavatam deal with these three aspects of the absolute truth. Первые три главы второй песни Шримад Бхагаватам как раз имеют дело вот с этими тремя аспектами абсолютной истины. The first chapter is called The First Stage in God Realization. Первая глава называется «Первый шаг в познании Бога». And it explains there how the Lord is all-pervading. He is Brahman, and therefore he is the power, behind the sun and the moon. And
it gives a kind of description of the universal form. Первая глава, например, она описывает, что Господь находится за пределами Брамана. Can you repeat? I already forgot what you said. I'm sorry. То есть, что абсолютная истина находится за пределами. And what else you said? So it's giving a description of the universal form of the Lord. То есть первая глава, она дает как бы вот описание вселенской формы Господа. How the rivers are the veins in the body of the Lord. Как, например, реки являются венами тела Верховного Господа. And the mountains are the stacks of his bones. А горы являются костями Господа. The sun and the moon are like his eyes. А солнце и луна являются его глазами. Let's ask Doyle Nitai if he can give us some more examples from that first canto. Может быть, he's studying the Bhakti Vaibhav course, right? Or teaching it even. Дойл Нитай, он учится на Бхакти Вайбхаве, он может дать нам больше примеров о вселенской форме, с чем они сравниваются. Части тела Господа. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Харе Кришна. Ну, я запомнил, что вселенская форма нужна, это переходная ступень для понятия абсолютной истины. То есть нужна для материалистичных людей, которые не могут еще трансцендентную форму осознать. So first of all, I remember that this universal form, this form meant for materialistic people in order to they can understand the God in this future is more easier to understand. It's like some type of transparent form. Transparent, it's kind переходный, like from one feature to another. How to understand? Transient, no? Transit form. Yeah, transit form. Transient form, right? Transient form. Yes. Но Шрила Прабхупада нам облегчил. Он установил форму Арча-мурти, которая не отлична от Господа, и ее можем мы своими чувствами, видеть, даршан получать. И таким образом развивать отношения с служа к божеству. Это облегчает нам. But Srila Prabhupada, he makes easier to understand this universal form, or the Lord, the absolute truth. He installed these deity forms, and the worshiping to that deity form make us make understandable this form of the Lord. That Lord has a form and other features. Well, that is through the process of bhakti yoga. Но это благодаря процессу все-таки бхакти-йоги происходит. We can understand more about that from the third chapter. Это мы можем понять как раз больше с 3 главы уже. But I was specifically referring to the first chapter, whether you can recall. But I can also read something here. Но я больше именно говорил о 1 главе,
которые мы хотели перечислить, некоторые вот проявления. И мы можем, в принципе, почитать об этом, об этих проявлениях. If we go to 2:1:33. Just I will open. I need to also sit in translation, maybe. Реки — это вены, деревья — волоски. Yeah. O king, the rivers are the veins of the gigantic body, the trees are the hairs of his body, and the omnipotent air is his breath. The passing ages are his movements, and his activities are the reactions of the three modes of material nature. Which number of 33. 2:1:33. Yes, 33. See this. Так, в 33 стихе, начиная с 33 стиха. «О царь, реки — это вены Господа, деревья — волоски на его гигантском теле, а всемогущий воздух — его дыхание». O best of 34. O best amongst the Kurus, the clouds which carry water are the hairs on his head. The terminations of days or nights are his dress, and the supreme cause of material creation is his intelligence. His mind is the moon, the reservoir of all changes. «О лучшие скуры, облака, несущие влагу — это волосы на голове Господа, рассветы и закаты — его одеяния, а первопричина материального творения — его разум. Ум Господа — луна, являющаяся источником всех перемен». The principle of matter, Mahat Tattva, is the consciousness of the omnipresent Lord as asserted by the experts, and Rudra Dev is his ego. The horse, mule, camel, and elephant are his nails, and wild animals and all quadrupeds are situated in the belt zone of the Lord. Как утверждают знатоки, первооснова материи, Махаттатва, сознание вездесущего Господа, а Рудрадева – это его эго. Лошадь, мул, верблюд и слон – его ногти, а дикие животные и все четвероногие находятся в области его поясницы. Varieties of birds are indications of his masterful artistic sense. Manu, the father of mankind, is the emblem of his standard intelligence, and humanity is his residence. Различные виды птиц – выражение его безукоризненного художественного вкуса. Ману – прародитель людского рода, олицетворение его разума, а человечество – его обитель. The celestial species of human beings like the Gandharvas, Vidyadharas, Charanas, and angels all represent his musical rhythm, and the demoniac soldiers are representations of his wonderful prowess. Небожители, имеющие человеческий облик, Гандharвы, Видьядхары, Чараны и ангелы – воплощение присущего ему чувства музыкального ритма, а демоны, воители, олицетворяют собой несравненную доблесть Господа. The Virat Purusha's face is the Brahmanas. His arms are the Kshatriyas, his thighs are the Vaishyas, and the Shudras are under the protection of his feet. Лицо Вират-Пуруши – это браманы, его руки – кшатрии, бедра – вайши, шудры же пребывают в сине его стоп. Prabhupada often gives that example, doesn't he? The Brahmins are the head of society. Прабхупада очень часто давал этот пример, что браманы являются головой общества. And the Kshatriyas are the arms and chest, the Vaishyas are the belly, the Sudras are the legs. And he says that a body can function without a leg or without an arm, but it cannot function without the head. И далее он говорит, что руки являются это кшатрии, что вайши – это живот, шудры – его ноги. Но он говорит далее, что при этом человек может жить без этих вот, без рук, ног,
он может жить, но без головы он жить не может. Mhm. So, for a healthy society, Brahmanas are required, persons with good spiritual understanding, persons with good knowledge of the scriptures and ability to teach it to others. Поэтому для блага общества необходимы люди, которые имеют духовное понимание, и также они могут это знание, которое они, усвоенное знание, они могут потом обучать других. Mm-hmm. So that's why, especially he wanted to create brahmanas, persons who had good knowledge of the scriptures and who could guide the other members of society, because generally the other members of society are affected by Rajagun and Tamagun. Поэтому в первую очередь он заботится о том, чтобы появились вот эти вот браманы, то есть лучшая прослойка общества, для того, чтобы они могли обучать остальных, поскольку все остальные находятся под влиянием низших гун страсти и невежества. Therefore, they need guidance. They need Поэтому guidance from persons who are purified and who are on the spiritual platform. Поэтому эти люди нуждаются в руководстве теми, кто уже очищены и кто находится на духовной платформе. And of course, that's also why Prabhupada spent so much time translating books and making sure that his books were published very nicely and also distributed very widely. Поэтому Прабхупада потратил так много времени, чтобы написать эти книги, чтобы люди могли эти читать книги. И также Прабхупада очень сильно беспокоился, чтобы эти книги распространялись. So that's to disseminate Brahmanical knowledge, spiritual knowledge. Чтобы распространить это брахманическое знание, духовное знание. So anyhow, this first chapter of the second canto, yes, as you mentioned, it is to help people who are on the bodily platform to appreciate the greatness of the Supreme Lord in his impersonal feature by observing different aspects of the universal creation. И вот эта первая глава, она как раз предназначена для материалистичных людей, чтобы они могли понять те, которые поклоняются вот этой безличной форме Господа, чтобы они могли через вот эти проявления, которые вселенской формы, они могли обрести такое отношение, правильное отношение к Господу. Not only for persons who are, meditating on Brahman, but for gross materialists also, who just to observe the universe around us, the world around us, and to appreciate that there are higher powers, greater powers. То есть не только для тех, кто поклоняется безличному аспекту, но и для грубых материалистов, для того, чтобы они могли оценить, увидеть вот эти проявления, да, и чтобы в них пробудилось вот это чувство к чему-то высшему, да, по отношению к Творцу. Yeah. So then, the next chapter is called The Lord in the Heart. So that describes how the yogis meditate in solitude on the Paramatma. И следующая глава, вторая, называется «Господь в сердце». И эта глава описывает йогов, которые в уединенном месте
медитирует на параматму в сердце. Which similar in many ways to the subject matter of the 6th chapter of the Bhagavad Gita. Которое во многом совпадает с 6 главой Бхагавад-гиты. Of course, Arjuna said, "This is too difficult for me to follow that path." Конечно, Арджуна, он в Бхагавад-гите говорит, что мне очень сложно следовать этому пути. Mm-hmm. So Krishna doesn't insist. И Кришна не настаивает. He doesn't insist that Arjuna should go to the forest and sit on a deer skin and meditate on a Paramatma. Он не советовал Арджуне отправляться в лес, сесть на оленью шкуру и медитировать на Параматму. Rather, he encourages him to be active in his particular role as a Kshatriya and to fight, but to do it as a service to Krishna with bhakti. Напротив, он хотел, чтобы Кришна, чтобы Арджуна, он занимался тем, что он, как кшатрий, чтобы он вступил в сражение, но при этом он как бы медитировал с умом, устремленным на Господа. The 2nd chapter also describes how the yogis, they can rise up to Brahmaloka. И 2 глава также описывает, как йоги, они могут возвыситься до уровня Брахмалоки. Mm-hmm. And then ultimately they can go to the spiritual world. И чтобы потом в конечном итоге отправиться в духовный мир. So again, and this is a very difficult process, of course, especially in Kali Yuga. Но опять же, это очень сложный процесс, особенно для Кали-юги. So the 3rd chapter is called Pure Devotional Service, the Change in Heart. А 3 глава называется «Чистое преданное служение меняет сердце». Well, that's not exactly a correct translation. Is that what the translation is in the book? No, it's my translation. No, it's not exactly correct. You said pure devotional service changes the heart? Pure devotional service, and then it's like maybe there's a there's a punctuation mark we call in English colon, 2 dots. Pure devotional service, then 2 dots, then the change in heart. То есть чистое преданное служение, двоеточие, перемены в сердце. Yes. So this is explaining in much more detail the process of bhakti yoga. И здесь уже в деталях описывается процесс бхакти-йоги. Mm-hmm. So of course, this is the process that is taught by our Guru Parampara. Это процесс, который дает нам Гуру Парампара. How to engage in the devotional service of the personal form of the Lord. Как быть занятым в преданном служении личностной форме Господа. How to respect the Vaishnavas. Как относиться правильно к вайшнавам. And get the dust of the lotus feet of the Vaishnavas. И получить пыль с лотосных стоп вайшнавов. So, is in the verse 23, the person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body.
23, right? Yeah. 23 стих. Человек, с чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного Господа, все равно, что мертвец. Yes, and the person who has never experienced the aroma of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. И тот, кто никогда не вдыхал аромат листьев туласи с лотосных стоп Господа, тоже мертв, несмотря на то, что дышит. Certainly that heart is steel framed, that's 24, which in spite of one's chanting the holy name of the Lord with concentration, does not change when ecstasy takes place, tears fill the eyes, and the hairs stand on end. И в 24 стихе говорится, если сосредоточенно, повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит, его сердце заковано в железо. So these verses are stressing the importance of Vaishnava association, especially the mercy of elevated Vaishnavas, hearing from them, serving them. И этот стих, он именно подчеркивает важность служения, общения с вайшнавами, возвышенными, и особенности вот, то есть служения этими вайшнавами и их лотосным стопам. And getting their instructions. И чтобы получить и получение от них наставления. The dust of the lotus feet, that refers literally to dust of their lotus feet, but it also refers to their mercy in the form of their instructions. Пыль с лотосных стоп, это можно, конечно, понимать и буквально, но это также является наставление, которое исходит, которое дают эти вайшнавы. And also the importance of the prasad of the Lord, you know, the aroma, getting the lotus, the tulsi leaves, the aroma of the tulsi leaves, the prasad of the Lord. И также здесь речь идет о просаде, то есть когда говорится о аромате с листьев туласи на стопах Господа, то это уже мы называем просадом. Yes, and when foodstuff is offered to the Lord, tulsi leaves are also offered. So the prasad always has that aroma of tulsi and the actual tulsi leaves as well. Как, например, когда какие-то подношения делаются Господом, то на каждое блюдо ложится листья туласи. И когда человек почитает прасад, то вместе с этим прасадом он также получает вот этот вот аромат листьев туласи. And verse 24 is stressing the importance of the holy name of the Lord. This is essential. It's the essence of spiritual life in this age of Kali. И в 24 стихе также подчеркивается важность сосредоточенного повторения святого имени Господа, поскольку святое имя является самым важным элементом для практики в Кали-югу. Okay, I'll finish there. Any question or comment? На этом я остановлюсь. Может, есть какие-то комментарии или вопросы? I can make some comments if it... Yes, you want to make a comment? Okay, go ahead. First me or? Either of you. You want to go first? You can No, do it. No, I can wait. After. Okay, then. Champagalada Mataji. Хари Кришна. Большое спасибо, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вот здесь, Бенинат Хвасту, вот в комментарии. К какому стиху? К нашему, к 60-му. Вот здесь говорится, что вот Господь Шива, он говорит, что безличный браман, который пронизывает собой всю Вселенную. Нашлось? Сейчас я открою. Ага. 4, 24, 24, 60. Да.
She has some question from part of our verse 60 number of our today's verse. 60. Какой стих? Наш 60-й. 60, да. Простите. Да, пожалуйста, говорите. Так. Господь Шива говорит, что безличный Браман, который пронизывает собой всю Вселенную, не что иное, как сам Верховный Господь. В этом стихе ясно сказано, что в аспекте Брамана Господь, подобно солнечному свету, пребывает всюду. А вот Брахмаджоти, оно же тоже исходит из Господа. Вот Брахмаджоти, как отличить? Значит, все Браман пребывает в Брахмаджоти, но и Брахмаджоти собой все пронизывает, и Браман собой все пронизывает. Вот в случае с солнечным светом и солнцем, что тут можно в этом примере назвать Брахмаджоти? Ну, я думаю, что этот вопрос можно и без чтения вот того, что вы сказали, просто вопрос о разнице между Брахмаджоти и Браманом, да? Хорошо, хорошо. What is the difference between this Brahman effulgence, the Brahmajyoti, sometimes we call it Brahmajyoti, and sometimes here is mentioned as a Brahman effulgence or Brahmajyoti? Is it same or difference? Why is once it's referring like Brahmajyoti, another time it says that like Brahman? What is the difference? I don't think there's any difference. Я не знаю, нет никакой разницы. А почему? Somebody else sees some difference? No any difference. It's a different terms only. Just you can say further elaboration. Jyoti is light or effulgence. То есть это как, ну, как бы более детально, как можно сказать, что это как излучение. То есть Брахмаджоти это как излучение, исходящее от Господа. Yes, go on. Maybe Brahman is something is a more specific. Brahman, more general term is Brahman, and more details can say to understand what means Brahman. That's effulgence, like that. Yes, we can say like that. Ну, то есть вот как Брахман это как такое общее понятие, а Брахмаджоти это как такое, для того, чтобы понять, что такое Брахман. Брахман это вот излучение, это сияние. Это как описание Брахмана. Одно из качеств Брахмана это то, что он сияет. One of the features of the Brahman that he is like his effulgent. He is always shining like effulgence. And yes, that's correct. That's the right understanding. Mataji, want to say anything further? Что-то еще хотели бы сказать, Матаджи Чимпапалата? Вот души, когда попадают, то есть дживы попадают в Брахмаджоти, вот это как бы энергия, они в нем пребывают, они там тоже говорят что-то, как вот они, что там они делают, как, если это одно и то же, как, это две разных энергии или что? Это живое существо, я так понимаю, а Брахмаджоти это просто энергия его, да? А чем тогда Браман от дживы отличается? What is the difference between Brahman and Jiva? Like if Jiva, he get into the Brahmajyoti effulgence, and that all the Jyoti, that all the effulgence comes because there is some Jivas that they are making this effulgence. There comes effulgence from them all together, and that makes this all Brahman like in the form of light. So she asked, what are they doing there in the Brahmajyoti? Like she's asking that every particle of every Jivas,
they consist this all Brahmajyoti. They Right, consist now, but of- he also asked, what are they doing in the Brahmajyoti? What's their activity? Yeah, and what are they doing also? Yeah, what is the difference between Brahman and every particular jiva? They are, well, and my understanding is that those that are situated in the Brahmajyoti are in a dormant condition. Но мое понимание такое, что при присутствии в Брахмаджьоти это одна из форм обусловленности. They're in dormant condition, right? Они находятся в таком спящем еще состоянии. Let's see what Doyle Nitai has to say. Давайте посмотрим, что Дуэл Нитай скажет. Ну, Браман и Брахмаджоти – это энергия Господа, относящаяся к сад, к вечности. А дживы – это относится к татаска шакти, энергии Господа, другой энергии Господа. Пограничной энергии Господа. The Brahman and Brahmajyoti that they refer, they can say belongs to the относится к чему? Энергия сад, энергия вечности, сад. They belongs to Sat energy. They Господь. refer to the Sat energy of the Lord. But а второй момент? А дживы – это татасха шакти, пограничная энергия Господа. They are Tatastha Shakti. They not belongs to that Sat energy. They're just only Tatastha intermedium. Да, и разница в том, что джива обуславливается внешней энергией, а брахман, брахмаджоти не обуславливается внешней энергией, потому что это энергия Господа, личная. That's why jiva they become conditioned with the external energy, but Brahman never conditioned. Brahman is always exist, and no any material energy can even touch to Brahman. Anyone else like to comment here? Кто-то еще хотел бы прокомментировать? А можно узнать, весь браман состоит из джив, да? Весь? То есть весь браман – это все дживы? So all the Brahman, they consist, they made from jivas, like say. Brahman Нет. is made up of jivas. What does Doyle Nitai say? Это разные энергии. Шрила Прабхупада приводит пример из Упанишад. Когда зеленый попугай садится на дерево, крону дерева, он сливается с кроной, но он отдельно там находится. То есть он, вроде бы его не видно там, но он там. Это пример такой, чтобы понять. There is that is different energies. There's two different energies, and there is some example when the green bird is sitting on the green on the branch of green tree. It looks like he merging into this green tree to the trees, but in fact it's not like that. That he is separate from the tree. Нет, я другой вопрос задала. Весь ли браман состоит из джив? Весь. Ни в чем разница уже, что понятно, дерево и джива. А вот весь браман, он весь из джив состоит, да? Но он же ответил, что нет, это две разные энергии. Какие две? Вот браман и джива. Только что он сказал, что браман это и есть джива. Браман Нет. это дерево, а джива это птица на Да. дереве. Просто когда джива попадает в браман, кажется, что она слилась, но она индивидуальность не потеряла. А браман, вы говорите, состоит из джив? Нет, не состоит. Это энергия сад, отдельная энергия Господа. We А have джива это heard, другая энергия yeah, but we have also heard that Brahman is composed of jivas, as she's saying. Но Ну, мы там тоже просто- слышали, что браман, он состоит из джив. Но если джив оттуда у всех убрать, он брахман же не перестанет существовать, брахмаджоти. Оно продолжит сиять. Это же сияние Господа. Не то, что But- это
ну, как сказать, Вас не слышно. Okay. But Ладно. if we Champagalata, please bring вроде some. там, Champagalata, please bring some quotations about какую-то цитату приведите. next там, time. в Next следующий time. раз. Какую-то что цитату. дживы состоят, Wait a minute. цитата, что... Wait a minute. Я понял, молчу. Мгм. Let Champagalata bring some quotations about Brahman being composed of jivas. Пусть Чампахалата в следующий раз принесет какую-то ссылку о том, что Браман, он состоит из джив. Я же спрашивала, наоборот, из чего. Она наоборот She спрашивает. was asking, she is not stating, he's just asking about that. Is Yeah, it so? but we have often heard that said, so we like to see some quotations. Ну, Но мы хотели бы все-таки услышать какую-то ссылку получить, какую-то цитату из Шастар. ну я думаю, вам понятно. Джива может обусловиться Майей, а Брахман не может. Я думаю, это есть разница. Это понятно как бы. I think it's understandable that Jiva can be conditioned with Maya, but Brahman never can be conditioned by Maya. Yes. Если Браман состоял бы из джив, тогда эти дживы не обуславливались, тогда это не другая категория энергии. Значит, это не дживы, значит, это что-то другое уже. А это Брахма называется. If Brahman composed with Jivas, then the Jiva never become conditioned. That's why they become conditioned, because they are different from Brahman. Yes. But He's Jiva is saying, yeah, wait a minute. He Yeah. said that jivas are subject to become conditioned by Maya, by the external energy, Yeah. but Brahman can never become conditioned by the external energy. So Mhm. therefore he says there's a difference, a clear difference between Brahman as an energy and jivas as an energy, Мгм. right? Да, то есть то, что сказал Даял Нитай Прабху, что джива, она может обусловиться внешней энергией Господа, но Браман, он никогда не обуславливается внешней энергией Господа, поэтому между Браманом и дживой есть разница. Mhm. But still, we have heard it said that Brahman is composed of jivas. There are many jivas in Brahman. Но в то же время мы слышали, что Браман состоит из джив, что весь Браман, он состоит из джив. Have you heard? Champagalata is saying she's heard that before. Чапалада сказала, что она слышала именно так. That's why we asked if she can find any quotations. Поэтому я говорю о том, что может ли она привести какую-то ссылку, какую-то цитату. Это, видимо, был перевод неточный. Я такого не говорила. Я хотела сказать, весь ли Браман состоит из жив. Но сейчас я поняла. Очень хорошо объяснил Даял Нитай Прабху. Это перевод был не такой. Ага. Все. But still, yes, Kali Krishna, is that? Who's that? Kali Krishna? Yeah, Kali Krishna. I can't find the icon for putting my hand up on this phone, so just physically putting it up. Okay. There is a quotation in the Bhagavad Gita in 424. And I remember this from 424, where Prabhupada mentions that everything that exists is situated in that Brahma Jyoti, but when the Jyoti is covered by illusion, Maya, or sense gratification, it is called material. Just 1 minute. So I have to open. Purport of 424. Bhagavad Gita. Chapter 4. 24, halfway through the purport.
Yeah. Everything that exists is situated in that Brahma Jyoti, but when the Jyoti is covered by illusion, Maya, or sense gratification, it is called material. I'm not sure if that helps at all. Yeah, I will translate. I couldn't find. I'm sorry. This big. And can you see that? Но смотрите, это просто... It's first abza, first paragraph. Which one paragraph it's come? Which paragraph, Kaliya Krishna? First, second, There's or only third? one paragraph, Следующий. and it's halfway through. Halfway through the purport. Hare Krishna. Okay. Это где вы читаете? Еще раз. Ага. Как повторите еще раз? Brahmajyoti, this Mataji gives some comments that Brahmajyoti, that is impersonal feature of the Lord, but Jiva is a Jiva что? Маленькая личность. But Jiva is a small person. That is a person. This one is a person. Second one is just only refer to the energy. Impersonal feature of the Lord. What's your name, please? I see only D. Kak Vasavut? Hare Krishna, Guru Maharaj. This is Stoka Krishna. Stoka Krishna, wow. Hare Krishna. Gaur Premanandi. I found this in the Russian Bhagavad Gita, what Prabhu was, what Krishna Prabhu mentioned. So I can read it out if that's all right. This is from the same purport or another purport? It's 424. The same purport as Kali is referring to? Yeah. So is that okay if I read it out? Read it out then. In Russian. Итак, я читаю то, что Калия Кришна Прабху сказал, зачитал в этом комментарии к Бхагавад-гите, глава 4, текст 24, комментарий. Слово Брахма... From the same purport as Kaliya Krishna mentioned, 424. Yeah. Итак, слово Брахма, Брахман, значит духовный. Господь духовен по природе, поэтому лучи, исходящие от его трансцендентного тела, называют Брахма-джьоти, его духовным сиянием. Все сущее покоится в Брахма-джьоти, но когда эта джьоти покрыта иллюзией, майей, или желанием чувственных удовольствий, его называют материальным. Этот материальный покров можно сбросить, воспользовавшись методом сознания Кришны. Это то, что Калия Кришна Прабху сказал. Я прочитал из Бхагавад-гиты. All right, that's all. Понятно. Перевод. Read in English. So it's the same purport that Kali Krishna Prabhu quoted, and that was the word Brahma. Brahman means spiritual. The Lord is spiritual, and the rays of his transcendental body are called Brahma Jyoti, his spiritual effulgence. Everything that exists is situated in that Brahma Jyoti, but when the Jyoti is covered by illusion, Maya, or sense gratification, it is called material. This material veil can be removed at once by Krishna consciousness. Thus, the offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent, I think Prabhu wasn't quoting that part, but he just said that when the Jyoti is covered by illusion, it's called material. That's where he stopped. All combined, but it says here
the consuming agent, the offering, the consuming agent of the offering, the process of consumption, the contributor, the result are all combined together, Brahman, of the absolute truth. The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter, dovetailed for the cause of the absolute truth, regains its spiritual quality. Krishna consciousness is the process of converting the illusory consciousness into Brahman, or the Supreme. You were reading from Maharaj, that's verse you is On the same purport. I was just reading out, in a little more detail what the sloka Krishna was reading there. We continue, right? Further. Yeah, just a little bit further. Вот там еще по этому комментарию, то, что мы прочитали, если почитать дальше, мы можем прочитать, что этот материальный покров можно сбросить, воспользовавшись методом сознания Кришны, а не до этого. Да. Все, что проносится на огонь сознания Кришны, сам жертвенный огонь. Или тот, кто принимает подношение, процесс принятия, человек, совершающий подношение, а также конечный результат. Все это вместе взято является браманом или абсолютной истиной. Абсолютную истину, покрытую майей, называют материей. Но материя, используемая в служении в изначальной абсолютной истине, возвращается в свое исходное духовное состояние. И сознание Кришны... Где? Go on. Сознание Кришны – это метод, позволяющий преобразовать иллюзорное сознание в Брахман, абсолют. So it does say here that the Jyoti can become covered by Maya. It does say here. И здесь, what? It says here that the Jyoti can be covered by Maya. Здесь говорится, что йоги могут быть покрыты майей. Джьоти может покрыто быть майей. But it would appear that it's more a question of consciousness, huh? Но это выглядит так, что это является как бы результатом сознания человека. Prabhupada, I recall Prabhupada saying that everything ultimately is spiritual. Прабхупад говорит, что в конечном итоге все духовно. Even the material energy, ultimately, as Krishna says in the Bhagavad Gita, Daivi Yesha Gunamai, that the divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. So all Krishna's energies are divine, and ultimately, it can be considered that ultimately everything is spiritual. It's Krishna's energy. То есть в конечном итоге все является духовным, и об этом говорит этот стих «Давихе шагуна моя, мама моя дуратия», что это моя божественная энергия, которую очень невозможно преодолеть, очень сложно преодолеть, потому что это моя энергия. Поэтому Прабхупада говорит, все духовно. I recall that once Prabhupada said that spiritual means remembrance of Krishna and material means forgetfulness of Krishna. Я вспомнил, что Прабхупада говорил, что духовно означает помнить о Кришне, а материально означает забыть о Кришне. So it's a lot to do with the consciousness of the living entity, how he's perceiving the energies of the Lord. Поэтому это зависит от сознания живого существа, как он воспринимает энергии Господа. And also, Guru Maharaj, can I make some small comment about that? That covering process coming from the Lord. Even this is Brahman is his own energy, and he's never covered by the energy of Maya, but by the will of the Lord, in order to give chance to the living entity to fulfill their desire.
he is covering his own energy with Maya and making the jivas subjected to this Maya, and that they can fulfill their own desires. То есть эта энергия, вот эта энергия Майи, то есть вот это Брахман, он может покрываться материальной энергией только по воле Господа. Если Господь пожелает, Он создает это облако Махаттатвы и покрывает свою энергию Брахман для того, чтобы дживы могли, находясь в этой майе иллюзии, могли удовлетворить свои, получили шанс для удовлетворения своих желаний. И таким образом Господь создает эту майю. Поэтому that's why this Maya is, this material energy is own. That Maya also is own Maya. It's not created by Jivas. It's created by the Lord. But Jiva, they subjected and they could not go out from this Maya without God's mercy, God's help. Have to help them if they followed His instructions. Но дживы могут выйти из этой майи только тогда, когда они следуют за наставлениями Господа, и тогда сам Господь, Он вызволяет их из этой майи. Да, Гуру Махарадж. Yes. Есть такой пример солнца и облака. И когда облако закрывает от нас солнце, то его не видно. Но это не означает, что облако закрыло солнце, и солнце перестало существовать. Это если смотреть из позиции наблюдателя, то есть джива покрывается из-за того, что же хочет наслаждаться. А Кришна как сиял, в Брахмачоте как сиял, так и сияет, продолжает. The illustration, what is said, an illustration of that, there is the cloud is created by the sun. Sun creates this cloud, and cloud he's not covering sun, but the cloud covering the vision of the man, our eyes, and we cannot see the sun. And the same way, Krishna creates this Maya Mahattattva, which cover this our vision, and we cannot see God. Only when God will dispel this cloud, then Jiva can see the Lord, can see the sun. Yes, thank you. And Laja, last question or comment, please. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Я хотела, чтобы Вадинатха Прабху зачитал вам стих из 12-й песни, 11 и 12 тексты, глава 11, 12-я песня, 11 глава и 11-12 тексты. Очень красивое описание Вселенской Махапуруши дается Господа. Можно? Can we read these two verses from 12th canto, 11th chapter? Текст 11-12. Да, 12-я песня, 11 глава и 11-12 тексты. So these two verses, we can read it very much. You like to? All right, read. Then I have to open. It will take maybe a few seconds. This is 12, 11. Yeah, 12, 11 and 12. Is that right? Да, 11-12 тексты. 12-я песня, 11 глава и 11-12 тексты. I'm reading in English while you're looking for it. His flower garland is his material energy, comprising various combinations of the modes of nature. His yellow garment is the Vedic meters, and his sacred thread, the syllable Om, composed of 3 sounds. In the form of his 2 shark-shaped earrings, the Lord carries the processes of Sankhya and Yoga, and his crown, bestowing fearlessness on the inhabitants of all the worlds, is the supreme position of Brahmaloka. А вот русский перевод. Его гирлянда – это его материальная энергия, состоящая из различных сочетаний гун природы. Его желтые одежды – это стихотворные размеры ведических гимнов, а его священный шнур – слог Ом, состоящий из 3 звуков. Его серьги в форме акулы – пути санкхи и йоги,
которую он таким образом носит на себе. А его корона, дарующая обитателям всего мира бесстрашие, Брахмалока, наивысшее место во Вселенной. Okay. Yes, Doga, you want to say something? Yes, Hare Krishna. I was looking into this issue of Brahman consisting of jivas, and at some stage I wrote out the quote which was related to this. This is from Beyond Birth and Death by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So it says, just as the sunshine is composed of so many atomic particles, so the Brahma Jyoti is composed of so many spiritual sparks. So that's one quote. And another quote is from Krishna book chapter. Let's have that in Russian. Let him, you translate, or you translate Doga yourself. All right, so это здесь из книги, как называется, Beyond Birth and Death, это по-русски называется «За пределами рождения и смерти». По ту сторону рождения и смерти. По ту сторону рождения и смерти. Вот тут такой... Так же, как солнечный свет состоит из множества атомных частиц, или атомных, ну, имеется в виду маленьких, также и Брахма Джьоти состоит из множества духовных искр. Вот говорится, это первая цитата. And the second quote is from Krishna book chapter 20. It says, as stated in the Bhagavad Gita, the living entities are part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, but they are only an insignificant portion of the Supreme Lord. This portion is covered by the modes of material nature, and therefore the living entities are residing within this material world. The Brahma Jyoti, spiritual effulgence, is just like the sunshine. As the sunshine is full of molecular shining particles, so the Brahma Jyoti is full of minute portions of the Supreme Personality of Godhead. Out of that unlimited expansion of minute portions of the Supreme Lord, some are covered by the influence of material nature, whereas others are free. Okay. So, I'll just have to find the exact quote in Russian. Sorry, it will take me a couple of minutes if that's all right. Какой там стих? Это Кришна Бук, ну, книга о Кришне из 20 главы. So just give me about a minute. I'll find it in the database and I'll find the translation. Is that right? Sure. Or you can translate yourself. I think. Okay. Я переведу, как могу, из книги о Кришне в 20 главы. Как говорится в Бхагавад-гите, живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога, но они являются только незначительной частичкой Верховного Господа. Эта частичка покрыта гунами материальной природы, и поэтому живые существа живут внутри этого материального мира. Брахма-джьоти, духовное сияние, подобно солнечному свету. И так же, как солнечный свет полон молекулярных сияющих частиц, также и Брахма-джьоти полно маленьких частиц Верховной Личности Бога. Из всех этих, точнее, из неограниченной экспансии маленьких частиц Верховного Господа, некоторые покрыты влиянием материальной природы, тогда как другие остаются свободными. Okay, those are nice So I don't know what the conclusion is. Sorry. I don't know. What's the conclusion? Chant Hare Krishna. Okay, it's rather late. I have to give a class here. I'm in Malaysia, Penang, at the Temple of Devotional Understanding. It's the biggest temple here in Malaysia. So it's shortly class.
Гуру Махарадж. Oh, Hare Krishna. А в среду будет еще? Whoa, there's a whole lot in here. Okay. Mm-hmm. Translate. Я думал, я сейчас отключился. Повторите, пожалуйста. Это видно там на чате. Я сейчас, да, на чате должно быть видно. Ага. Карпура Манджари, да? Сейчас, так, Карпура. Харе Кришна, my humble obeisances, all the glories to Srila Prabhupada. Окей. Is it right understanding? Я понимаю. Is it right understanding? Я читаю уже, да. That demigods who are responsible for these different energies of the Lord, like fire, water, and ears, and so on, they are all составляющими. Can you help him? Their consistence, they includes it into the body of the universal form of the Lord. Yes. No includes, but they part of parcel of the body. They parcel. No, как правильно сказать, составляющие. They're part and parcel of the universal form of the Lord. That's all right. That's correct. Constitute. Mm-hmm. Mm-hmm. Bishop. Wait. And the second one is Vichitravira Prabhu. Please accept my obeisances, Guru Maharaj, and your dust of your lotus feet. Jai Guru Maharaj. Shivaji, he's a senior Vaishnava, and could we sometime ask some helps from him and be excited by his activities? And yes. And chanting, does he chant the Mahamantra in Kali Yuga? Does he chant Mahamantra in Kali Yuga? Yes. Да, повторяет, и мы можем восхищаться им. And we can also approach him and ask some helps from him. It's okay, but not too much. Да, можно, но только не слишком много. I mean, generally we follow our, system of acting under the guidance of Guru Sadhu Shastra, but we can pray to the great Vaishnavas in our parampara, certainly. Although we cannot claim to be their direct disciples. I mean, you can't say I'm a disciple of Rupa Goswami, but at the same time, we're Rupanugas, we're followers of Rupa Goswami, and, we can, in the special circumstance, we can pray to these great personalities for their blessings, for their guidance. So similarly, Lord Shiva, although technically he may not be in our parampara, but he's got his own parampara. He's also a very great Vaishnava. Ну, Гуру Махарадж отвечает таким образом, что так же точно, как мы можем обращаться, например, мы следуем Гуру Шастру, Саду и Шастрам,
И у нас есть, например, парампара, да, и мы не перескакиваем через чью-то голову, но в то же самое время мы, например, являемся рупанугами, и мы можем непосредственно также обращаться и в группе Госвами, например, с какими-то молитвами и прочее. И точно так же, хотя Господь Шива, Он является основателем другой сампрадаи, и Он является возвышенным вайшнавом, то мы можем тоже к Нему обращаться с какими-то молитвами для того, чтобы быть услышанным и получить какую-то вот с Его стороны поддержку. And in particular, he's speaking in this chapter, and we can repeat these prayers, and this can help to enhance our spiritual life and deepen our spiritual understanding. И в частности, здесь он говорит в этой главе, и мы можем повторять, и можем вот именно прислушаться к тому, что он говорит, и мы можем, он может таким образом увеличить наш духовный уровень, поднять наш духовный уровень благодаря тому, что вот это очень возвышенный вайшнав, поэтому мы обращаемся тоже к нему. Okay, so I finished there. And Wednesday we plan to continue to read the Chaitanya Charitamrita at the same time. И мы за этим закончим сегодня, а в среду планируем продолжить наши классы. У нас в среду будет читание Чаритамриты в это же самое время. Okay. Grantaraj Шримад Бхагаватам ki jai. Джай. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Джай. Nitai Gaur Premanandi Hari Bol. Гол. Hare Krishna. Харе Кришна. Джай. Джай. Стопа Кришна Прабху. Он ушел уже. Хотел Спасибо. попросить. Там не А хватает. Махарадж что говорил? Он еще в Малайзии, да, вы не перевели? Кришна Да, Прабху, молодец. хотел вот спросить у вас, может быть, вы могли бы иногда подключаться к переводу? Потому что вот сегодня у меня такой завал полный, то есть я не должен был сегодня переводом заниматься, потому что у меня марафон идет, и преданные все уехали, я тут остался с вещами один, теперь надо выбираться отсюда. Вот. И просто некому было переводить, и можно как-то к вам обращаться иногда? Или вы тоже бываете заняты? Я вот тоже как раз в начале этой лекции мне надо было срочно переводить текст там для клиента. Я этим занимался, а вот потом уже включился в конце концов. К сожалению, сегодня я вот не мог бы тоже перевести. Да, ничего, да. Ну а в другие дни, если вдруг... Может быть, вы могли бы, например, написать, что в какой-то день вы можете, и мы тогда бы это учли бы, хотя бы вот так можно было. Если вдруг вы сможете, просто дайте знать об этом, что вы можете, если можете так сделать. Ну, я постараюсь. Спасибо, Прабху. А как это можно, через как мы с вами